everyone. Good evening. Good evening, all. Good Good evening, evening. Savita. Good evening, Shalini. So let's talk in general. So let's wait for people to join. ನೋಡೋಣ Yes, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So how are I you think, spending your time during the weekends? ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ classes ಬಿಟ್ಟು. yes, weekends bantu. So just waiting, thinking of what to do next at that. Yeah. Either spend some time with the family or go out on a trek. ಅದೇ ಅದೇ. Yeah, ದೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾರೆ. correct. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಟ್‌ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ True, true. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. And these days, people don't even visit the theaters. Malling hogi, ಈಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ online. ನಿಮ್ಗೆ Amazon. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್‌ಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು 3-4 ಜನ ಹೋಗೋ ಬದಲು ದ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. Correct. ಈಗೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ Exactly. ವಿತೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ Exactly. ಔಟ್ಸೈಡ್. Exactly. Without any disturbance. Disturbance, yes. Yeah. So Pankaja is here. Hi Pankaja, good evening. ಪಂಕಜ ಪಾಪ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಲೇಟು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪಂಕಜ, ಹೌ ಆರ್ ಯು? Hello, Pankaj. So I think people are joining. Let's see who all. Tarun, good evening Tarun. How are you? Good evening. Okay, so I think we can start off with our okay, any guesses? ನಾವೀಗೇನೋ ಅದು ಇದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Any guesses about what are we going to speak today? ಎನಿ ಗೆಸ್ಸಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾತಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎನಿ ಕ್ಲೂ ಶಾಲಿನಿ? ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸವಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಕ್ಲೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಟಿಂಗ್ ವೈಸ್. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಓಕೆ. ಪೆಪ್ಸಿ, ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯೋರ್ ವೀಕೆಂಡ್, ರಮೇಶ್? That is not the topic, Ramesh. ಟಿಕೆಟ್ How you spend your weekend ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್? ಅದ್ರ ನಾವು ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕ್ಲೂಸ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಕ್ಲಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಖಂಡಿತಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಮಂಜುನಾಥ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ನೈಸ್ ಟು ಸಿ ಯು Thank you for ಮಂಜುನಾಥ್. watching. It's ಸೊ really ನಾವು nice. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ವರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬಂತು, ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂತು, ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂತು, ಪೆಪ್ಸಿ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್? ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗೆಸ್? ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರದೆ. ಪರದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಟಿಕೆಟ್ಸ್. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರದೆ, ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್? ಎನಿಬಡಿ? ಕಮ್ ಆನ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಗೆಸ್ಸಸ್ ಹಿಯರ್.
Any Chat box guess? Yes, very at good, last excellent, somebody spoke excellent, about it finally. Very good, excellent. Ramesh. Hi, Hi, Anita. Anita. Movie. Yes. Today it's all about movies. Okay? ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೂವಿ ಹೆಸರಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನು ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ. ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೌ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ವನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಾಚ್ಡ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, So when you started with the director ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಕೆಲವೊಬ್ರು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೌದು. ಮೂವಿಗೆ ಇವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂವಿಲಿ ಈ ಆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂವಿ, ವಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ಗಂತೂ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಐ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹೌದು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಮೂವಿ ಬಫ್ಸ್. ಸೊ ಮೂವಿ ಬಫ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ the person who has a lot of interest in certain things. Buff ಅಂದ್ರೇನೆ a person who has a lot of interest in something. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಬಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಈಗ ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆ ಮೂವಿದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಫುಲ್, ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಹಾಡನ್ನ ಈ ಸಿಂಗರ್ ಹಾಡಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮೂವಿ ಬಫ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಅ ರಿಲೇಟಿವ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಮೂವಿ ಬಫ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ಆರ್ ಅ ಮೂವಿ ಬಫ್ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Exactly. So anybody who is a movie buff in our users here, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೂವಿ ಬಫ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ಆರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ interested ಅಲ್ಲ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್, ಆ Correct. ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಏನೇನು ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. Okay, today let us start with the types of movies or the types of film which we usually see. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಆ ಮೂವಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್, ಇಲ್ಲ Comedy, ಲೈಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೌ ಡು ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್. ಎಸ್, ಫಿಲ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್. ಹಾರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಭಯ ಭಯ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಏನು ದೆವ್ವದ ಮೂವಿ ಆ ತರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಯರ್, ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಭಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾರರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಎನಿ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಾಚ್ಡ್ ಎನಿ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್? ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದೊಂದು ಕಾಶಿನಾಥಿನ್ ಮೂವಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಅದು ಒಂದಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಮೂವಿ ರಾರಾ, ನಾಗವಲ್ಲಿ. ನಾಗವಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರರ್. ಯು ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎ ಹಾರರ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. Yes. So something which is related to some scenes or some kind of a movie which creates a lot of fear in a person. Yes. So movies with monsters, ಆ ತರ ಅಂತ. Yeah. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸೋ
ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ you just can't sit on your seats Correct. ಅಂತ Exactly, ಅಷ್ಟು exactly. ಭಯಂಕರವಾಗಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ. Correct, ಸೊ correct. ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಈ ದೆವ್ವ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸ್. ಹಾಕ್ತಾ ಇರಿ. ಕಾಂಚನ, ಎಸ್, ಕಾಂಚನ ಮೂವಿ ಬಂದು ಹಾರರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡೂ ಯು ನೋ ಶಾಲಿನಿ, ಕಾಂಚನ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಮೂವಿ. ಕಾಂಚನ ಅದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಮೀ, ಓಕೆ. ವೆದರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಒನ್ ಆರ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೂವಿ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟ? ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಸೀನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈಟಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಮೂವಿಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು, ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಅಂತಲ್ಲಿ ಯು ಸಿ ದ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ಸು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದು ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಕೆಲವೊಬ್ರನ್ನ ಹೈಯರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಲಾಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಎಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಕೆಜಿಎಫ್ ಕೂಡ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಂತ ಸ್ಟಂಟ್ ಗಳು, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್, so that was another action movie, you can say. I think even James also was an action movie. Puneet Rajkumar in ಏನittu James, that also was a action movie. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ 2-3 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಎರಡು ತರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ. But I think KGF and James, these are all action movies. Yes. Yeah, we can move to the next one. Next one. Okay. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, SCIFI ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದೊಂಥರ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊರಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೈಫೈ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾವು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಒಂಥರ ಈ ತರ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್, ಈ ತರನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವತಾರ್, ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಸ್ ಅವತಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸೈಫೈ ಮೂವೀಸ್. ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆನಿಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರ್ಸೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ sci-fi movies. We will come to animation movies shortly. Since the person has put up animation movies anta, we have this in our list. We will come to that shortly. So the next one. Yes. Okay. Now family movies. So the name itself says ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ, ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮೂವಿ ಯಾವ್ದಿರತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಲೈಕ್ ದೃಶ್ಯಂ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವೀಸ್. ಚಿಕ್ಕವರು, ದೊಡ್ಡವರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದಂತ ಮೂವಿ ಇದು.
ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂವಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಟುಗೆದರ್. ಯಜಮಾನ. ಎಸ್, ಯಜಮಾನ, ಆಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಪ್ಪು ಮೂವೀಸ್, ಯಜಮಾನ. Exactly. All ವಂಡರ್ಫುಲ್. of the movies, correct. Okay. Okay. So the next one. Okay, this is something about fight, stunts again, martial arts films. ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಇವಾಗ ಈ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ವಾಂಡೋ ತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರಾಟೆ, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದೋಸ್ ಮೂವೀಸ್, ಲೈಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಬೌಟ್ MMA ಫೈಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇವಾಗ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಅಥವಾ ಹೂ ವಾಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಎಸ್, ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಮೂವೀಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆವೆಂತ್ ಸೆನ್ಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿ ಡಿಡ್ ನೋ ದಟ್ ಆ ತರ ಮೇ ಬಿ, ಎಸ್, ಮಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವೀಸ್. ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ they would have shown movies. Yes, Jackie Chan movies are all about that. If you have watched Crouching Tiger, Hidden Dragon, that's a movie which has all this martial arts, especially all these Chinese based Chinese movies. ಹೌದು, ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ usually Korean, where all these martial arts are born, in fact. Yes. So from that place, whatever movies, especially Amazon ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು. So ಈ Crouching Tiger, Hidden Dragon is a martial art based movie. So the entire movie they use the same thing. Karate ಆಗಿರ್ಬೋದು, taekwondo ಆಗಿರ್ಬೋದು, or any other kind of martial arts what they use. Yes. Yeah, Bruce Lee movies, Jackie Chan movies, exactly. Yes. The next one. Okay, so we have this adventure movies. Adventure ಅಂದ್ರೆ ಸಾಹಸ. ಸೊ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆರಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಾಹಸ ಭರಿತ ಆ ತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫೈಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್, ಅದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಇರ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಚಾರ್ಲಿಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಸ್ ದೇ ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಸಾಹಸ, ಆ ನಾಯಿ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೀನ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೂವಿ, ಸಾಹಸ ಭರಿತವಾದ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್, ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಮೂವೀಸ್. Okay, the next one. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತದ್ದು ಕಾಮಿಡೀಸ್. ಯು ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಸಿ ವಾಚ್ ಸಚ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ನಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ. ಮನೇಲೂ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಟಯರ್ಡ್, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವರೀಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 2 hours ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಾಫ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ನಕ್ಕು ಬರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ವರೀಸ್, ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 2.5 ಗಂಟೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So there are lot of comedy movies. Okay. Acting wise, scene wise, yes, she does a lot of comedy. And but you know, like comedy movies ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ? ಕಾಮಿಡಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು. ಸೊ ದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಅಂತ ಬರೋದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಹಳೇದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಅಂತ. ಎಸ್, ನನಗೂ ಅದೇ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. Yeah, entire movie was comedy. So that is the comedy movie. Yes, that is a comedy movie. All time favorite adu comedy. Yes. That's really good. So comedies. So next. Okay, so since it's the month of February and most of you are waiting for Valentine's Day, so I think most of the romantic movies will be released shortly, maybe next week onward. So something which involves love.
Yeah. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರತ್ತೋ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಅದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇದು. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. That's right. But most of it was like a romance itself in that ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್. movie. ಎಸ್. So something which involves romance, love, such movies we call them as romantic movies. ಮೂವೀಸ್. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಚ್ಡ್? ಎನಿವನ್? ಎನಿ ಗುಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂವೀಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರೀಸ್. Ravichandran movies are romantic movies. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Next we have documentaries. Documentaries ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮೇರಿ ಕಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ನಾಟ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅರ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾನಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ Yeah, Tanya ಅಬೌಟ್ Mirza ಮೇಲೂ ಒಂದಿತ್ತು. ಒಂದ್ That also ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ was there. ಆ ತರ. ದೆನ್ ವಿ ಶಕುಂತಲಾ ಹ್ಯಾವ್ ದೇವಿ. ಮಿಲ್ಕಾ ಶಕುಂತಲಾ ಸಿಂಗ್. ದೇವಿ. ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೇರ್ ವರ್ ಆಲ್ ಮೂವೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವರು ರಾಕೆಟ್. ಧೋನಿ ಎಸ್. ಧೋನಿ ಧೋನಿ ಧೋನಿ, ಎಸ್, ಧೋನಿ, MS ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಕೆಟ್ರಿ, ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. ರಾಕೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಕ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲೈಫ್. ಸೈನಾ ನೇವಾಲ್, ಎಸ್ ರಮೇಶ್, ಧನ್ಯವಾದ. ಸೈನಾ ನೇವಾಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೈನಾ ನೇವಾಲ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್. So all these movies are called documentaries, okay, based on famous real life stories of famous personalities whom we would like to remember. Good. Next. ಓಕೆ, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಒಬ್ರು ಆನಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಆನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸ್, ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಟೂನ್ಸಿಗೂ ಆನಿಮೇಷನ್ನಿಗೂ ಸಿ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಚ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಮೂವೀಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಶ್ರೆಕ್ ಅಂತ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೋઝನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮೂವಿ ಇತ್ತು, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಿಂದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ದೋ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕಾರ್ಟೂನ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಗಂಡ್ಸನ್ನ ತರ್ತಾರೆ. ಫ್ರೋಝನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಶ್ರೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆನಿಮೇಷನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಮೂವೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅದು ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ತರ ಆನಿಮೇಷನ್ ಏನ್ ತಗೊಂತಾರೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್. There was this movie called The Mask anta. Nodi, have you watched it? Yes. Mask. Yes. So he just wears a mask, he becomes a different person, ಆ ತರ. No, but that we cannot That call is it not as animation. That ಅಲ್ವಾ? we cannot call it as animation. These are like ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರಲ್ವಾ ನಾರ್ಮಲಿ. ಕುಂಫು ಪಾಂಡ ಅಂತ ಯಾರೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್. Yes. Okay. The next one. The next one is about superhero movies. Okay, superheroes. Superheroes ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? Films about heroes from comic books. ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಜನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೂವೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಹೀರೋ ಮೂವೀಸ್. One like it is like you talk about one particular superhero and they make a movie on that. So films Spider-Man. about ಸ್ಪೈಡರ್-ಮ್ಯಾನ್, ಸೂಪರ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಸ್ ಯು ಕುಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ.
all this. Yeah. So all these are about superhero movies: Spider-Man, Superman, Phantom. My favorite is Phantom. I used to read a lot of comics about on Phantom. He is like, I don't know, just it was too very much interested. So Black Panther. Okay, yes. Black Panther is a animated movie, alva? Yeah. Avengers, yes. Avengers. So all these are very good, all of you. Just try to give more examples so others also will know what kind of movies are. Yeah, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ. Okay, so we come to the last one about what kind of movies? Yes. These are drama movies. Drama, something related to difficult situations, and somewhere it's not like exactly a tragedy, but ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ತರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಭಾರನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತರದ ಮೂವಿಗಳು. ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ Yes, ಡ್ರಾಮಾ ಮೂವಿ. ಡ್ರಾಮಾ ಮೂವೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬರೀ ಅಳೋ, ಏನೋ ದೇರ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಳೋದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡೀ ಜೀವನ. ಇದನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರುತಿ ಮೂವೀಸ್. ಎಸ್. ಶ್ರುತಿ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಅಳೋದೆ. ಶ್ರುತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಲು ಜೇನು ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಲು ಜೇನು. ಯಜಮಾನ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಜಮಾನ ಅಂತ. These are all drama movies. Yes. Okay. So, okay. So these are the kind of movies. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಮೂವಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay. So now we will learn some important vocabulary related to movies. Movies ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು, ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್. ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ, ಹೊಸ ಬೆಳಕು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ವಿಷ್ಣು, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಅಂಬರೀಷ್, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೂವೀಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇಂದು ಯಾವ ಮೂವಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈ ತರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ. ಡ್ರಾಮಾ. Okay, so now let us come to the vocabulary related to movies. Movies and ಕೂಡಲೇ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. Okay, so the first one is script. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾವೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೋ ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಇಫ್ ದೇ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದೆನ್ ದಿಲ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಡ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ಗಳು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಡ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹಾಯ್ ವಿನೋದ್. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆನೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಈ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಟರ್ಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಎತ್ತರದ ಜಾಗದಿಂದ ಅವರು ಹಾರೋದಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವೆರಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲಿಂದ ಹಾರೋದು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವಿಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ದೇ ಯೂಸ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಲಿ ಎನಿ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟಂಟ್. Jackie Chan, he used to do his own stunts. Jackie Chan, he never used to take the help of a stuntman. He used to. We have a few actors, in fact, who don't use stuntman. They do it on their own. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ actors. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Yes.
ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಶ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ನೌ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಟ್ಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಬಟ್ Puneet Rajkumar also was not ಎಸ್ using, he used to do it on his own. ಎಸ್ ಸೊ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟನ್ ಅಪ್ ದ ಮೂಡ್. ಒಂದು ಈ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ, ಸಾಂಗ್ಸ್, ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೂವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ದು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಹಾಡ್ಗಳು, ಎಷ್ಟು ಹಾಡ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಎ ಮೂವಿ. ಎಸ್. Now we were talking about movie buff when we started the webinar, and now we have another word which is cinephile. Movie buff andre a person who has intense knowledge about that, ಅಂದ್ರೆ too much going deep into liking, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನ ನಾವು ಮೂವಿ ಬಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cinephile is a person who likes movies, who has, I mean, who watches a lot of movies, who is fond of movies. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಸಿನೆಫೀಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಫ್, ಮೂವಿ ಬಫ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿನೆಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವೀಸ್. ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ ಮೂವೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅ ಸಿನೆಫೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ. ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೀರೋ ಆರ್ ಈ ತರ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಂತ? ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್. ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಕ್ರಿಟಿಕ್. ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಈ ತರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್. ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಇದು ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್. ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ engaged in the analysis and interpretation of art anta helti. Yeah, actually these critics are paid more because they give a real picture of the movie, and based on the critics you also have these reviews. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮೂವಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ. that is done by these critics. ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಮೂವೀಸ್ಗೆ ಜನರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಹೊರಟೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದ್ಲು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶುರುನಲ್ಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದಾನೊಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಕೂದ್ಲು ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಏನು ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಹಳೇದು ಹೋಗಿರೋ ಕಾಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದಾನೊಂದು ಹೀಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ. ಈ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅಥವಾ
ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಾನು ರಾಜ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಿರೀಟ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಅದೇ ಸೊ ಅದೇ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇವಾಗ ಮೂವಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬಂದ್ ಕೂಡ್ಲೆ ದೆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಅ ಬುಕ್. ಒಂದು ಬುಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ತರ, ಆ ರೀತಿ. ಇವಾಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ಮೂವಿ ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತ ಬಂತು. ಅದು ಫುಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಅದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂತಾರ 2 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕಾಂತಾರ 2ಗೆ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೈ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಮೂವಿ, ಅದನ್ನು ಇತ್ತಾ, ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಜಿಎಫ್ 1, ಕೆಜಿಎಫ್ 2. ಓಕೆ, ಎಸ್. Next we come to prequel. Yeah. So prequel, pre ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ. The word pre ಅಂದ್ರೇನೆ ಮುಂಚೆ, ಮುಂಚಿತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಪೂರ್ವರಂಗ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈಗ ಸವಿತಾ ಅವ್ರು ಈಗಷ್ಟೇ ಕಾಂತಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾಂತಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರೋ, ಅದು ಎಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೋರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಸೇರ್ಸೋದು. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಈಗ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಿದ್ದು ಕಾಂತಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂತದು. ತಂದೆ ಕೋಲ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಮಗಂಗೆ ಹೋಯ್ತು. ತಂದೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ತಗೊಂಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಮೂವಿ ಪ್ರೀಕ್ವೆಲ್. ಅದು ಕಲ್ಪನಾ ಮೂವೀಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೃಶ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಮೇಶ್. ದೃಶ್ಯಂ ಇಸ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ದೃಶ್ಯಂ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ದೃಶ್ಯಂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಓಕೆ. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಆರ್ ಎ ಮೂವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ. ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ they don't open it for public, they do it for all the actors or important VIPs ಗೆ ಅಂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇ ಆರ್ ಎ ಮೂವಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ. ಅದು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ VIP ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೀಮಿಯರ್. ಎಸ್, ಬಾಹುಬಲಿ 2, ಉಪೇಂದ್ರ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೀಕ್ವೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್. ಇದು ಸಂಹವ್ ದಟ್ ಮೂವಿ ಹಾಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ, ಆ ಮೂವಿದು ಸೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಮೂವಿ ಅದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವೀಗ ಬಾಹುಬಲಿ. Okay. So I think we have come to the last word of the day. Today. So that will be special effects. So ನೀವು ಬಾಹುಬಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ,
ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ different Special. skills are required, and maybe certain knowledge about computers is required, and certain different editing knowledge is also required. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರೋ, ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಸೀನ್ಸ್. ಎಸ್, ಅವತಾರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಇರುವಂತಹ ಮೂವಿಗಳೇನಿರತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, some scenes which get something extra which you cannot do on a normal basis. Okay. So those are special effects. So I hope you all enjoyed listening to the vocabulary on movies, ಆಗ್ಬೋದು different kinds of movies ಆ ಥರ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ send us a comment on this. Okay, these are the different kinds of movies or whatever words related to movies. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮೂವೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿ ಬರೀ ಮೂವಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮೂವಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ, ಸೈಫೈ ಮೂವಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಮೂವಿ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೌಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ, ನಾವು ಮೂವಿ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಅಂತಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ we will contact you and explain you about our courses. So all these things will be done in our classes. Hope everyone has liked it. Very good. Thank you, Navya. Time pass anta idare. Pankaja, Manjunath. Thank you all for your ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ, ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಆ ವೆಬಿನಾರ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಾರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು. So thank you all for joining this session. Thank you. Bye. See you all in the next live session. Bye all. Thank you. Bye. Hope you all enjoyed this session.